హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? మేము కూడా బాగున్నామండి. ఈరోజు మనం జొన్న గింజలతో వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తానండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు 5 పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను, అందులో అల్లం ముక్క తీసుకున్నాను అనమాట. జొన్న గింజలు తీసుకున్నాను. ఆల్రెడీ నేను ఒక కప్పు జొన్న గింజలు తీసుకొని ఒక 2 గంటల సేపు నానబెట్టుకున్నానండి. మనకి ఈ విధంగా నానబెట్టేసుకోవాలి. మనకి మిక్సీ పట్టేసుకున్నామండి. మిక్సీ జార్ తీసుకొని ముందుగా అందులో అల్లం ముక్కలో సగం తీసుకున్నానండి. సగం తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం వడలు వేసేటప్పుడు చాలా సన్నగా తరిగి వేసుకుందామండి. మిగతా ముక్క 5 పచ్చిమిర్చి వేసాను. కొంచెం కొంచెంగా మిక్సీ పట్టుకున్నామండి. చూస్తారు కదండి, చక్కగా మనం మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం. ఈ విధంగా పట్టేసుకొని మనం ఒక ఉల్లిపాయ, పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ అయితే ఒకటి సరిపోతుందండి, లేకపోతే 2 తీసుకోండి. సన్నగా తరిగి పచ్చిమిర్చి, 2 పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయ కట్ చేసి పెట్టుకున్నామండి సన్నగా. ఇప్పుడు వడలు వేసుకుందాం. చూసారండి, ఇప్పుడు పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ ఒకటి తీసుకున్నానండి, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను. 3 పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సన్నగా. అల్లం ఇందాక పావు వేసాను కదండి, ఇంకా అందులో పావు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. కరివేపాకు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇవన్నీ కూడా వేసుకున్నాను. రుచికి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాం. చూస్తారు కదండి, ఈ విధంగా కలిపి పెట్టేసుకున్నాం. స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండి పెట్టుకున్నాం అండి. Should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? Oil వేసుకోండి. What would happen if I talk to you? Imagining that I get a clue. Would you be my ఈ విధంగా తీసుకొని ఈ సైజులో తీసుకొని వడకగా చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. నేను ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి.
పెట్టుకొని వేయించుకుంటే చక్కగా లోపల అంతా చక్కగా ఉడుకుతుందండి. లేకపోతే పైన కుక్ అయిపోయి లోపలేమో పచ్చిగా ఉంటుంది అన్నమాట, బాగోదు. మధ్య మధ్యలో మనం ఒకసారి వేయించుకుంటే చాలా బాగుంటాయండి. ఈ కలర్లో వేగిన తర్వాత మనం తీసుకుంటూ వచ్చిందండి, బాగుంటాయి. మరి వేగిపోతే బాగుంటుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం అండి. చూసారు కదండి, ఎంతో రుచికరమైన జొన్న వడలు రెడీ అయిపోయినాయి. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియో చివరిదాకా చూడండి, చక్కగా మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామండి. బాయ్.